لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. صلوات. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي
صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم صلوات صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. Dr. Muradi is on his way here. He missed one exit, so he will be a little late. Inshallah, he will be here soon. تا اینکه انشالله جناب دکتر مرادی تشریف میارن منقبت میشنویم از جناب آقا صاحب درا هستن، چون در منطقه نو آمدن اگزیت مس کردن، از او خاطر یکم وقت شد. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. برای سلامتی خودتان، خانواده‌تان، زور و فرج آقای امام زمان صلوات. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. ای کریم، ای که از خزانه غیب گبر و ترسا و ضعیف خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان نظر داری. همه عالم به علیم نازد، گو خدا هم به علیم نازد.
نازد علی از روز ازل حیدر بود با خدا همدم پیامبر بود از زمانی که زمان خلق شده هر زمان و به زمان رهبر بود به همه عالم خلقت که علی از همه عالم سر بود که علی از همه عالم سر بود بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن که جز او به زخم دلها کسی ننهد کسی دوایی ز ولای و بزندم که رها شوی ز هر غم سر کوی و مکان کن بنگر که در کجایی بشناختم خدا را چو شناختم علی را به خدا نبرده پی اگر از علی جدایی علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن تو که یار دردمندی تو که یار بنوایی اما عمرم چو شهری در رحمت علی زن که به جز علی نباشد به جهان گره گشایی صلوات محمد و آل محمد معجل فرجا ای درود از داورت بر جمال داوری ای به خیل انبیا جز محمد سروری رتبت بالاتر از رتبه پیغمبری ای خدایت داده بر خلق دو عالم برتری عید میلادت مبارک یا امام عسکری عید میلادت مبارک یا امام عسکری ای رخت آینه 14 خورشید نور صد کلیم الله را تور و نور و نور و تور منجی کل وجود منجی کل وجود کرده از صلبت ظهور
نام نیکویت حسن چشم و چراغ حیدره. عید میلادت مبارک یا امام عسکری، عید میلادت مبارک یا امام عسکری. خرم از رویت وجود روشن از نورت فضا. نجل پاک فاطمه نور چشم مرتضی. حضرت دوم حسن سومین ابن رضا. محو خورشید جمالت مهر و ماه و مشتری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری، عید میلادت مبارک یا امام عسکری. انبیا مشتاق تو، اولیا دل باخته در مه رویت خدا عکس خود انداختن. هیچ کس قدر تو را جز خدا نشناختن. آره آره قدر گوهر را کی داند گوهری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری، عید میلادت مبارک یا امام عسکری. از خدا و انبیا بر تن و جانت درود. آسمانی ها برند بر سر و جانت درود. نجل هادیستی و هادی کل وجود. می کند ماه جمالت تا ابد روشنگری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری، عید میلادت مبارک یا امام عسکری. جلوه الله نور در نجوم ظاهرا. کعبه اهل دلی در زمین سامره. ای ز شهر سامرایت بر خلایق رهبری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری، عید میلادت مبارک یا امام عسکری. عید میلادت مبارک یا امام عسکری. صلوات صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز درگیر مفتادین تا که ملا بیاد دیگه. یک صلوات دیگر. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. ملا آمد؟ ملا آمد. دریاب خستگان غمت را ز حادثات. ای دستگیر شوگدا پیر و جوان یا علی مدد. صلوات. الله. بله.
بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. Please recite a loud salawat for everybody who recited Quran and manqabat. Loud salawat. Tonight, we're extremely honored and delighted to host our dear respected brother, Dr. Saeed Muradi. Dr. Saeed Muradi is an accomplished educator and engineer dedicated to both academic excellence and religious education. He holds a Master's of Science degree in Electrical and Computer Engineering from Queen's University at Kingston and studied PhD in the same field at the University of Toronto. From 2008 to 2021, he taught Islamic studies, including Aqaid, Fiqh, Quran, and Tafsir at Al-Muntazir, Al-Hadi, and private schools in Toronto. Pursuing a deeper understanding of his faith, he has been studying religious studies at Khatam al-Nabiyin Hausa in Montreal since 2013. In addition to his educational endeavors, he has been a member of the Board of Trustees at the Sadiq Islamic School of Toronto since 2019. In 2022, he joined the WISE World Islamic Summit on Education, Foundation for Islamic Shia Schools, where he contributes to the advancement of Islamic education. Again, we're very honored. We're extremely delighted to have him with us here tonight. So without further ado, please help me welcome Dr. Saeed Muradi with a loud salawat. از تمام خواهران و برادران عزیز، مخصوصاً از خواهران عزیز خواهش میکنیم که در جریان سخنرانی لطف کنین و خاموشی را حفظ کنین تا اینکه بتوانیم انشاءالله همگی ما از سخنان دانشمند فرهیخته استفاده کنیم. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المؤتسمين، حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه حضرت هادی علیه السلام که خدا در چنین شبی مولود نورانی امام عسکری علیه السلام رو به ایشون هدیه کردن، یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هدیه به پیشگاه حضرت عسکری علیه السلام که در همچین شبی خدا بر ما منت نهاد و وجود نورانیشون بر این کره خاکی قدم نهادند، یک صلوات دیگری ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هدیه به پیشگاه همایونی ولی نعمت ما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که ما برای شادی برای پدر گرامیشون در این مکان نورانی دور هم گرد آمده ایم، هم یک صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. خب باعث افتخار بنده است که در خدمت شما عزیزان باشم. اگر لطف کنید اکوی این رو قطع کنید من ممنون میشم. Please kindly remove the echo. Thank you. خدا رو باید شکر کرد که در دیار قربت الحمدلله جمع شما و جمع مؤمنین دیگه این توفیق رو دارن که مرکز خودشون رو داشته باشن، دور هم جمع بشن و در شادی اهل بیت شادی کنن و در
مصیبت اهل بیت غمگین و اندوهگین باشن و ماتم خودشون رو نشون بدن و عرض ادب و ارادت کنن و معالم دینشون رو یاد بگیرن و دلهاشون به همدیگه نزدیکتر بشه. به بنده برادر عزیزمون آقا علیرضا هم فرمودن که سخنرانی رو سعی کنم هم کوتاه باشه که حوصله شما سر نره انشاءالله، هم این که قسمتی انگلیسی باشه قسمتی فارسی که هم مخاطبین انگلیسی زبان، اونایی که فارسی رو سخت میفهمن یا اصلا نمیفهمن، و هم مخاطبین فارسی زبان که انگلیسی براشون راحت نیست بتونن استفاده ببرن. حالا بنده همه تلاشم رو میکنم که انشاءالله با کمک خدا و فضای معنوی مثبتی که در این مرکز نورانی شما هست انشاءالله موفق باشم. یک صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا این اکو این رو اگر محبت کنید حذف کنید من ممنون میشم. اکوش هم اگه حذف کنید که گوش من اذیت میکنه. نه اکوش رو خاموش کنید آقا، عیبی نداره، طوری نیست. Okay, inshallah, my intention for tonight's program is to divide the lecture into two sections. In the first section, inshallah, I'm going to talk about the value and importance of supporting the community and having plans for it in a very organized way and investing in it and appreciating it and making sacrifice for it. And in particular the Sunday school or the Saturday school or Islamic school in general. Because the journey usually starts with Saturday school and the Sunday school. If you look at the centers that now they have a full school, full day school for all the curriculum, not only Islamic studies, they have started with a small center, they have started with Saturday school and Sunday school, and gradually they have made progress and they have evolved into a full-time school. So from that perspective, I just wanted to share with you a few words about my own experience, what I have been exposed to in terms of supporting the community, and as I said, in particular, the Saturday school. Inshallah, I'm sure that mu'mineen here understand the value of it. This is just a reminding, first of all for myself, and then inshallah, if you benefit from it, for you as well. Hassan. Thank you. You know, this is not a hidden fact that we here in the West, we live in minority. We are a minority group. And our faith has been under attack from all the angles and all the fronts. Everybody knows. You know, the amount of attack on religion, something that you would never imagine, now it has become some kind of norm in the society. You know, the amount of bihayai, the amount of bi-akhlaqi, the amount of attack that we see on the religion, it just grows in a daily basis. Something that people would be ashamed of to even mentioning it or making reference to it. Now it's spoken about on a daily basis and without any shame. And families are sitting here, so this is not suitable for me to
make direct reference to those cases, but I'm sure you know about those examples and you can easily relate to. And you know, I have been in academia, in industry, and in the education system, both for the classic education that we have in a school and the religious education that we have in an Islamic setting. And from my experience, the way that the new generation and the future generation and future kids, they turn into, how do I say it, bihowiyat, without identity. Inshallah, I'm making the translation correctly. Identity, howiyat, something that defines you, something that basically gives definition to what you are. And it has become a trend that on a daily basis you see that more and more students and kids and young generation, they become numb and extremely careless about their identity, about what defines them, about the ideology, about why they have come to this world, and about having perspective to this world and to this life beyond the surface material, beyond the surface pleasure that we see in this world, and beyond what we can gain from this world, right? I have seen it firsthand at the school. You know, for example, when I was doing my graduate studies and I was at the same time I was teaching at university, I could see that most of my fellow students, they wouldn't care anymore about the religion. When you were talking to them about any religious subject, they would not be interested, you know, meaning that they were not, what I have seen is that they are not for or against any group, you know. They say that, okay, there are a bunch of people like us that they care about God and they claim that God exists and there is religion and it should be followed. And there is another group of people that they say the opposite. They say that God doesn't exist, there is no God, this is only this life. But we know nothing. We don't know whether this group is true or the other group is unhappy. We are just agnostic. We are not caring because we cannot really prove this way or the other way that which group is unhappy, and every group has its own claim. So this is the reality, my brothers and sisters. We are living in such a society, and unfortunately you see that this attack from the cultures like this, it's coming to Islamic countries too. If you travel to Islamic countries, there are only very few Islamic countries that they have been loyal to their tradition and they are still following their tradition, right? The rest of the Islamic countries, you see that gradually they are going through some sort of change, strange change and evolution to let go of their tradition, let go of their belief, let go of everything they have, right? So now the question becomes, in this very difficult time, what is our obligation? How can we save ourselves, first of all, and then how can we save the next generation, right? And why did I say ourselves? Because if you don't save yourself first, there is less chance that you could save others, right? And Quran, Allah subhanahu wa ta'ala in Quran says the same, that قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ.
First protect أنفسكم, yourself, and أهلكم, and your family, those who are close to you, your أهل. So now, how can we achieve that, especially for us that we're living as minority in this society, right? And what makes it more complicated and more complex is that most of us, or at least a good number of us, for example, I'm talking about myself, I come from Iran, and I understand most of you brothers coming from Afghanistan, I assume you have more or less the same situation there. So most of us, we are coming from a background that we did not used to be minority. We were majority. So we never learned how to live in minority. And that makes it really challenging, because we have never learned, we have never practiced it. It's a totally different challenge to us. And what makes it really dangerous is that we lose sight of it very easily. You know? For example, let's assume there's a fire here. God forbid, there's a fire here in front of us. I can see it. I can sense it. I can sense the heat of the fire, right? So with every sense that I have, I can smell it. With every sense that I have, I can understand the threat that this fire has to me. But this danger that we have to our faith, to our identity, to what defines us, and the future generation that defines us, it's not that much sensible by looking at the surface level of the things, right? It's not really sensible that how living in minority and living in isolation could be a threat to us, right? When we feel the taste of that threat, you know when? When it's really too late, and when we look at the next generation and we say, oh, Ya Allah, why my son is very much different than me? Why my daughter does not see any value in what I practice and what I believe in? Why the next generation is very ignorant and very bigane to this belief system that I have, and this way of life that I have, and the way that I see everything in this world. And you know, my dear brothers and sisters, that moment of truth, that we realize the reality, that is too late, because that generation is gone far, far. And it's not really, we don't see any chance, honestly, to save that generation, because it's the time that generation that has reached that level of maturity does not listen to us anymore. Does not see any value in the advice and in the guidance that we share with them. They don't see it anymore. They say, oh look, for example, my dad, he is like 30, 40 years old, older than me. He lived in a different time. He lived in a different world. Now I am living in a different time. It's a different world. He does not understand me. My dad does not understand me. My mom does not understand me. And there is no point in listening to them.
whatever they say to me, whatever they share with me, whatever they have advice for me, it's for a different world, for a different time, and the time is gone. It's my time. You don't understand it, not me, you know? This is how it's going to play out, unfortunately. و اینجا ما باید از خودمون بپرسیم که خیلی حالا چی کار میتونیم بکنیم. یعنی ما فهمیدیم که این خطر وجود داره که الان حتی اگر بتونیم خودمون رو حفظ کنیم، این نسل آینده ممکنه کاملا با ما بیگانه باشه و هیچ کانکشنی با ما نتونه برقرار بکنه در هیچ لولی. اصلا زندگی و لایف خودشو داره، کما اینکه شما دارید میبینید دیگه. درسته؟ این مسئله‌ایه که کسایی که تو کشورهای اسلامی زندگی میکنن دارن، همه دارن. الان بنده که اکثر فامیل در ایران زندگی میکنن میدونم، اکثر دوستان و فامیل مرتبم الحمدلله سفر میکنیم، خب اینو میبینم دیگه، اینا همه مشکل دارن. I am sure you have experienced it in your family, in your friends, in your people similarly, right? پس ما که الان اینجا داریم به عنوان گروه اقلیت زندگی میکنیم، برای ما خیلی وضعیت بدتر و حادتره دیگه. یعنی اونها اگر دارن بین مردم خودشون زندگی میکنن و همچین حالتی رو دارن، ما چقدر باید نگران باشیم. آقا علیرضا من چند دقیقه صحبت کردم تا حالا؟ ببخشید من تایم نگرفتم. 15 دقیقه. خب پس سعی میکنم رپاپش کنم 5-10 دقیقه. Okay, inshallah the challenge that we are facing is clear, right? I'm sure it was clear, I just want to highlight it for you, right? Now the question is, okay, what can I do? What sort of preparation I can have to prevent that? Either to slow it down completely, either to stop it completely or slow it down and prevent it from happening. Perhaps it's very difficult to stop it completely, but at least we can try to slow it down and empower the next generation with everything they need to protect themselves, because we are not going to be here for them for long, right? الان ما چیکار میتونیم بکنیم تو این جامعه که هستیم؟ یعنی مهمترین کارهایی که میتونیم بکنیم چیه؟ خب یه سری کارها هست هر کسی میکنه دیگه. یعنی هر کسی در نهاد خانواده، اون کسایی که پرکتیسینگ هستن، اون کسایی که به دین و ایمانشون اهمیت میدن، به مذهبشون اهمیت میدن، همه سعی میکنن انجام بدن، عبادات رو انجام بدیم، زیارت بریم، نمازمون رو بخونیم، واجباتمون رو انجام بدیم، به مستحبات مقید باشیم، الگو باشیم در منزل برای بچه‌هامون. Okay, being a good role model perhaps is the first and most important way of facing this challenge, right? Because no matter what our kids and the next generation is going to see outside home, if you are a good role model in your home, then this is the first level of attacking this challenge. یک جمله معروفی است، من فکر میکنم این از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، که میفرمایند فرزندان ما اون جوری که ما میخوایم نمیشن، اون جوری که ما هستیم میشن. Our children are not going to turn into what we want and what we desire. They are going to turn into what we are and what we live. Any life that I live, most likely my children, they are going to live the same life if I play a good role model, right? خب این اولین مرحله‌ایه که ما میتونیم انجام بدیم، خیلی هم مهمه، بسیار هم مهمه. ولی این معمولاً یک
کار فردیه، individually، یعنی هر کس توی خانواده‌اش این کار رو باید انجام بده. ولی حالا collectively، دست جمعی، ما چیکار میتونیم بکنیم که این کارا، با این چالش ما بتونیم مقابله بکنیم، با این چالش ما بتونیم مقابله بکنیم. Perhaps the most important way of facing this channel in an organized way is to having a community center. A community center that has become a sanctuary and a place of refuge for us. That we come together, we meet each other, we get positive energy from each other. You know, the light of Iman that exists in the lovers of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam, this light of Iman has a heat. And when we are in a group, we are together, you will benefit from that heat. It will warm up your soul. It will strengthen your soul, right? So just by getting together, this is the immediate effect that we get. Next, you know, we are going to strengthen the relationship. You know, earlier today I gave an example that who do you want to be friends of your children? Jack or Jennifer, or Ali and Fatima? How can you do that? You know, our children, you know, we don't have a full-time school here in Albany, right? Even in the places that we have, for example, in Toronto, we have, I believe, 5 or 6 full-time schools in Toronto. In different areas in Toronto, 5, 6. In total, the capacity of these 5, 6 schools together, I think less than 4,000 students, if I'm not mistaken. How many Shia students we have in Toronto? Allah knows. I know that is so much more than this 4,000. So even in those cities that we have full-time school, we are not at that level to provide service and education for all of them, right? آقا علیرضا، من اب نداره 5-10 دقیقه دیگه بیشتر صحبت کنم، بحث رو تمومش کنم. مثالی که خدمتتون زدم همین که دوست بچه هاتون کی باشه. ما الان بچه های ما اگر خوش شانس باشد مدرسه اسلامی میرن، اگرم حالا به خاطر جبر محیطی یا هر مسئله دیگه ای نتونن برن، خب الان دوستاشون توی مدارس پابلیک اینا کیا هستن؟ اینا با کیا بزرگ میشن؟ اینها whom they are going to get along with, whom they are going to make friendship with and make friend with, whom they are going to share their secrets, their concerns, their challenges, whom they are going to hang out with, right? این جماعتی که ما اینجا داریم یک فرصتیه برای ما که بیایم دور هم جمع بشیم و دلهامون رو به هم نزدیک بکنیم، بچه هامون با هم دیگه آشنا بشن، با هم دیگه دوست باشن. و همین خاطر یکی از مهمترین کارهایی که مخصوصا برای جوونا باید کرد اینه که نه فقط اینجا یک محل و مأمنی باشد برای بزرگترهای ما که حتما هم باید باشه، اما بلکه یک محلی باشه برای جوانهای ما، بچه های ما با هم دیگه دوست بشن، با هم دیگه بازی کنن، با هم دیگه وقت بگذرونن. با این وقت گذروندن، بازی کردن و تعامل با هم دیگه این رابطه نزدیک بینشون شکل بگیره. خیلی خوب. این میشه heart and soul of the what we are talking about. That we have a community, that this community, they are close together, they share common challenges, they get together, they share the same faith, they share the same culture, they share the same tradition, and by getting together in a community center like this, they will protect it. And with protecting that, they protect their identity. Right? Now,
the next level is the education, right? And that is the cornerstone for this foundation that we built. In this foundation that we built for our community, to have a sanctuary for our community, the education plays a very key role, right? Because with that education, you are going to invest in the next generation and in the future of your kids. And it's with only that you can protect your kids. You know, the only way you can protect your kids against all the garbage that is out there to attack them is to give them, empower them with the beliefs. Is to empower them with the love of Ahlul Bayt. Someone who has tasted the sweetness of love of Amirul Mu'minin alayhi salam and love of Sayyid al-Shuhada alayhi salam. You know, when you taste, have you experienced it, that when you taste a very, very delicious food, you don't want to eat anything after that? Or when you have multiple foods, you want to leave the best food, the best tasting food at the end because you want that taste to stay on your tongue? It's like that. If we let the kids to taste that love of Ahlul Bayt alayhum as-salatu was-salam, that love is that sweet in their heart and in their soul that they are not going to let anything to damage that sweetness that they have experienced. And that requires a hard work. Obviously, we should always seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. We should do tawassul to the Imam of our time, because his job is to guide not only mankind but the entire created being and creations. And it's through him that we are going to receive the guidance, but it requires hard work from us. It requires planning, it requires investment, it requires dedication, it requires a roadmap. That, okay, now I have this community center. How many mu'mineen we have right now? Whatever, 100, 200. The mu'mineen, the number of mu'mineen is going to increase. What is my plan to support and provide to the increasing number of mu'mineen in this city? Okay, this place soon is going to be small. All the equipments that I have here, all the services that I can provide, it's going to be not sufficient. So what is my plan for that? You need a roadmap, like a project. Look at it as a project of your life. The most important project that you can have to protect yourself and your kids. That for that project, like any other project, you need plannings, you need roadmap, you need to define it into phases, you need to come up with the cost. And the cost of it here is money, is time. You know, we obviously, all of us, we want to spend time with family. But we need that community too. We need to divide the time between the family and the community. So that is a sacrifice. We need to make sacrifices. These are all the bills that we receive, but it's worth it. It's worth it, my brothers and sisters. And because in this journey, you are going to be the soldiers of the 12th Imam Ajalallah Ta'ala Faraj Sharif. You know, you will get the attention from him too. And that is the utmost that we can wish for. That is the best we can wish for. That we do something that makes us the subject of the look of the 12 Imam Ajalallah Ta'ala Faraj Sharif. Right? So unfortunately my time is short, and I'm sure if I continue you get bored and you understand the value of it. I had the honor of today I had the honor to meet with some of the teachers and admin and staff of the school, and it's very much heartwarming to see this passion in the teachers
this passion into teach the younger generations. And we should continue with that. We should support them. The volunteer work is very much important, you know. The community starts with volunteer work. We need more volunteers, we need more teachers, we need more investment into the community, but it's worth it. It's about shaping the future of this community. Inshallah, with that, I bring it to the end for the first section of my talk. Please send the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. آقا علیرضا، من چقدر وقت دارم؟ 20 دقیقه. چشم. من میخواستم این قسمت دوم رو که میخوایم در مورد وجود نورانی حضرت امام حسن العسکری علیه السلام صحبت کنیم رو با یک حدیثی از خود حضرت شروع کنم. یک صلوات دیگه عنایت کنیم. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار یک حدیثی رو از حضرت امام حسن علیه السلام سلام نقل فرمودن که حضرت از قول رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه. سخت‌تر از یتیمی و بیپدری یتیمی که جدا شده از پدرش، یتیمی است که از امامش جدا شده. The more difficult than, I just shortly translate into English, the orphanage of a person who is separated from his imam is more difficult and challenging than orphanage of a person who has lost his father. ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه. و توانایی دستیابی به او را ندارد، نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه و حکم امامش را در مورد مسائل دینی مبتلا بهش نمیداند. And he's not able to find a way to connect to him directly and does not know the ruling and opinion of his imam in the matters and issues that he is struggling with. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجرة ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. Beware، بدانید که هر فرد ناآگاه به شریعت ما که از دیدار ما محروم است یتیمی است که در دامن عالمان شیعه جا دارد. Beware that any person that is not aware of our religion and he is deprived of visiting us, he is an orphan that is in the hand of our scholars, our Shia scholars. آگاه باشید و بدانید که هر کس وی را هدایت و راهنمایی کند و شریعت ما را به وی بیاموزد در مقام و جایگاه رفیق اعلا با ما خواهد. Beware that anyone who guides him and helps him and teaches our religion to him, he will be with us in that exalted position and rank that we have. So actually this I
picked this narration from Imam Askari alayhi salam for two reasons. One, obviously, as you could see, it is related to the previous discussion, right? That Imam Askari alayhi salam highlights the importance of severe life of a person who doesn't have access to his Imam. And he is orphan, like an orphan, real orphan who has lost his father, right? And the importance of helping such an orphan to understand and learn his religion is such that this person who helps this orphan will be with Ahlul Bayt alayhum as-salatu wa salam in the day of judgment in their exalted rank and position. Subhanallah. And what do you know? What do we know about that exalted rank? That high rank that they own? Nothing. Why is that? Why is that? Because, the most delicate and important mission of Imam, what is that? Is guidance. Because guidance is the most precious blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us after existence. Someone goes to Imam Askari alayhi salam and he complains that at the time of Imam Askari alayhi salam that, Yabna Rasulullah, I am very poor, I am struggling with these difficulties and I need some help. Imam becomes upset and he said, why do you say you are poor? You have something that if I give you the world and in the entire world and everything that is in it, you won't exchange it. He said, what is that? He said, the love that you have for us Ahlul. That love for Ahlul Bayt. If they say to you that, okay, when you truly understand the value of it, when they say to you that, okay, I give you this house, I give you this city, I give you this country, I give you the entire world, I give you the universe. You say, no, it's not worth it. What do I need this universe for if I don't have the love of Ahlul Bayt? So that love of Ahlul Bayt, basically what is that? It represents guidance. Because unwan Sahifatul Mu'min is what? Is the love of Hubbu Ali bin Abi Talib alayhi salatu. That love represents that true love. That love that comes with the defining boundary. What is that defining boundary? Is hatred for the enemies of Ahlul Bayt. Because love of Ahlul Bayt, everyone claims it. Why? Because it's from fitrah. It's so natural. It's so easy to say that I love this beautiful flower, for example, because everyone understands it. You don't need to be genius to understand that this flower is beautiful. Everyone appreciates that, right? The same for love of Ahlul Bayt. When you share the attributes of Ahlul Bayt with anyone, that they are generous, they are wise, they are knowledgeable, they are patient, everyone loves that. Those are all characteristics that everyone loves and enjoys and appreciates, right? پس دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام اصلا کار سختی نیست. بدیهی اصلا به همین خاطره که الان همه مسلمونا تقریبا به غیر از این گروه خیلی قلیلی که الحمدلله ازشون کم هست، همه ادعای حب اهل بیت علیهم السلام رو دارن، همه دوستشون دارن. حتما همه دیدین شنیدید اینجا همه اکسپوز شدید به این جماعت غیر شیعه، دیدید که خب پس چی؟ پس فرق ما کجا معلوم میشه؟ پس چی ما رو مشخص میکنه با اونا؟ اون براعتی که ما داریم از دشمنان اهل بیت. به همین خاطر تولی و تبری دو بالغ بسیار مهم هست. Anyways, my point was the most precious thing that we have after existence is what? Is the guidance that we have received from Ahlul Bayt. And that guidance, when you come in the way of that guidance and
It's like swimming in the river of guidance. When you dive into that into that river, and you swim into that river, for any reason, in any direction, meaning that some people teach, some people provide money, some people help with the logistics. Everyone does something. Everyone, you know what happens? In this river of guidance that comes and flows, everyone gets his hand wet with that. That's what matters. And with that, you become partner with the 12th Imam Jalalata. This is like the peak of what I wanted to share with you. When you make an effort, when you step forward, in providing the guidance to an orphan of Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam, to someone who doesn't have access to Ahlul Bayt, to the Imam of his time. With that, basically you are becoming partner with the 12th Imam Ajjalallah Ta'ala Farajul Sharif in guiding that person. And what is the reward of that partnership? As Imam Al-Askari says, the reward of that partnership is you get to be at the rank of Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam, at Rafiq al-A'la. Right? And nothing can go above that. No position can come close to that. Right? And earlier today I mentioned it to the teachers. I would like to say it again, it's very important. You know, Allah is resourceful. Allahu fa'alu ma yasha. Yaqdiru ma yasha. Yaqdiru ala ma yasha. فَإِذَا أَمْرُهُ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ. This is how the job of Allah works. Allah wants something to be, just says to be. Meaning that there is no distance in whatever metric that you want to measure that distance. There is no distance between the will of Allah and that will coming into existence. Allah is this much powerful, right? Allah is this much resourceful. And Allah will never run out of resources, unlike us. Right? So you have such an Allah subhanahu wa ta'ala, and that Allah subhanahu wa ta'ala has a Khalifa, representative on earth, that runs and owns the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala. And in that kingdom he has access to all the resources of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has trusted him with all his resources. Why? Because they have no desire except what Allah subhanahu wa ta'ala wants. اونا هیچی نمیخوان و ما تشاؤون الا ما یشاء. هیچی نمیخواهید مگر اون چیزی که خدا میخواد. چون هیچی نمیخوان جز اون چیزی که خدا میخواد، خدا هم همه چیز رو در اختیارشون میذاره. Allah will give them all the access and permission to everything. Because why? Because they can be trusted. Al-Imam al-Amin. Aminullah fi khalq. When you go to the ziyarat of Amirul Mu'minin alayhi salatu wa salam, razaqanallah wa iyyakum, what do you say? Assalamu alayka ya Amin Allah fi ardi. Oh, trusty of Allah. Trusty with what? With everything. With the kingdom of Allah. With the kingdom of Allah at the universe. Over the universe. Everything. Right? So, such Allah subhanahu wa ta'ala and such Imam, do they need us? La wallah. نه امام به ما احتیاج داره، نه خدا به ما احتیاج داره. ما به خدا احتیاج داریم، ما به امام احتیاج داریم. پس چی ما داریم اینجا چیکار میکنیم؟ When we become part of this education process, what happens? That is like
there's an opportunity to grab. There's a tawfiq is there. If you make the effort, it's going to be yours. If you don't, for example, if there's an opportunity here to teach at Sunday school, and you can teach that, and the students can benefit from you. And the students in that Sunday school or Saturday school, they are supposed to receive the guidance because Allah wants. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ. Because Allah wants. If I don't step forward, Allah will replace me with somebody else. Because Allah is resourceful. Imam doesn't need me. Allah doesn't need me. I need them. This is so much important. That when these opportunities come along your way, it's a chance for you to grab them. In Farsi ما میگیم بقاپیمش. بعد قاپید این فرصت هایی رو که پیش میاد on your way. و این یک حکمتی از اون حکمتی بود که از اون روایتی بود که الان خدمتتون عرض کردم از امام عسکری علیه السلام. اگر من 10 دقیقه علیرضا اگر 10 دقیقه فرصت دارم، من یک مطلبی مختصر از زندگانی نورانی امام عسکری علیه السلام خدمتتون بگم. ببینید ما حالا سعی می‌کنم این قسمت رو بیشتر به فارسی بگم، فکر کنم بیشتر به انگلیسی صحبت کردیم تا به فارسی. اهل بیت علیهم السلام کلهم نور واحد، همه یک نور هستند، همه یک وجود نورانیشون در اون مرتبه نورانیتی که خلق شده بود همه یکی بودن. بعد ظهور اون انوار نورانی در این عالم خلقت با این سطح وجودی که دارد و این ظرفیتی که دارد. چرا؟ چون عوالم مختلفی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده ظرفیت‌های مختلفی دارد. الان کمترین ظرفیت و همین دنیایی که ما توش هستیم داره. بعد میشه عالم برزخ. ما الان یک چیزایی در عالم برزخ انشاءالله شما بعد از 120 سال خواهید دید که ما هیچ وقت نمیتونستیم در دنیا ببینیم، چون اصلا به قول ضرب المثل معروف هستی پر ما میسوزه. مثل جبرائیل وقتی رسید به سدرة المنتهی، به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله، فرمود که عرضه کرد که من دیگه جلوتر از این نمیتونم. I cannot come any closer. پرم میسوزه، نمیتونم. ما هم همینجوری هستیم. یک ظرفیتی داریم بخوایم از جلوتر بریم، پرمون میسوزه. چطوری پرمون میسوزه؟ میمیریم اون دنیا چشممون باز میشه. همینطوری. و این عوالمی که خدا خلق کرده درجات مختلفی داره. در یک درجه اهل بیت علیهم السلام همه نور واحد بودن. در این عالم ظهور مختلفی دارن. مثلا نگاه کنید به زندگی، حالا در تایید این مسئله یک حدیث مشهوری هم داریم از حضرت زین العابدین علیه السلام. حضرت میفرمایند که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا علی محمد و آل محمد. حالا ظهورشون در این عالم شما ببینید به وضوح به جور مختلفی هست. رسول الله صلی الله علیه و آله، خب وجود نورانیشون اون نمودار و معرف اون رحمت و مغفرت خداست. اصلا نقل شده که حضرت ظاهرا در هیچ جنگی کسی رو نکشتن، نه از ضعف بوده، نه از نعوذ بالله ترس بوده. ظاهرا البته در بعضی نقل ها اومده که نه، حضرت مبارزه کردن و جنگیدن و عده‌ای را به درک واصل کردن، ولی ظاهرا نقل مشهور میگه که نه، حضرت نکردن. چرا؟ تا نکنه در دل کسی خلجانی به وجود بیاد. مثلا رسول خدا پدرش رو در یک جنگی کشته، اینم چون پدرش به دست رسول خدا کشته شده دیگه تمایلی نداره به رسول خدا ایمان بیاره، میگه قاتل پدر منه دیگه. برای اینکه اون مقام رحمت و مغفرت خدا در رسول خدا حفظ بشه، مثلا رسول خدا در هیچ جنگی نجنگیدن. این وظیفه سنگین بر عهده کی بود؟ امیر مؤمنان علیه السلام.
به همین خاطر میبین امیر مؤمنان همه جا اصلا وجود مبارکشون اومدن به این دنیا به گونه‌ای بود که از اون اول مراقبت کنن از رسول خدا صلی الله علیه و آله. یعنی در سن کودکی وقتی که رسول خدا را آزار میدادن میرفت از رسول خدا جایی که رسول خدا نمیتونست به خاطر عذری که داشت که بچه‌ها اذیتش میکردن، چون یک مرد بزرگسال اگر بچه الان یک مرد بزرگسال اینجا بچه‌ها بیاد اذیتش کنن پرخاش کنه به اون بچه‌ها، شما بهش خورده میگیرید دیگه، ایراد میگیرید، میگه بابا ظرفیت ببر بالا، بچه نمیفهمه. رسول خدا اگر اونجا به اون بچه‌هایی که اذیتشون میکردن مثلا پرخاش میکرد، تندی میکرد، خب اونجا کی میکرد؟ از امیرالمومنین. سن چقدر بود؟ ظاهرا یک آقازاده 10 ساله بودن از اونم بود. در موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام نبوت کردن و مورد اذیت و آزار واقع میشدن. یعنی امیر مؤمنان حتی زمان ورودشون به این دنیا تنظیم شده بود به طوری که بهترین مراقبت رو از رسول خدا و دینی که رسول خدا دارن میارن انجام بدن. و میبینید که امیر مؤمنان علیه السلام اصلا از هیچ سرزنشی نترسیدن و تمام زخم‌ها رو به جان خریدن که دین اسلام به دست با کفایت ایشون مستقر بشه و الحمدلله شد. یعنی میبینید نحوه ظهور امیر مؤمنان با نحوه ظهور رسول خدا، در صورتی که هر دو بعد تو روایت ها داریم که اول ما خلق الله نور محمد صلی الله علیه و بعد اون نور به 2 شقه شد، یک شقه شد رسول خدا، یک شقه شد امیرالمومنین. یعنی اصلا از اون اول هم که قرار شد نورها ظهور مختلف پیدا بکنه، امیر مؤمنان با رسول خدا از یکی بود، ولی ظهورشون در این عالم فرق میکنه. همینجور در مورد ائمه دیگه، حالا من خلاصش کنم وقت زیاد ندارم بخوام توضیح بدم. شما وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام رو نگاه کنید، بیشتر عمرشون صبر کردن. حضرت سید الشهدا علیه السلام شرایط به گونه‌ای شد که حضرت شدن پرچمدار مأموریت کربلا که شد سفینه النجات. بعد امام زین العابدین علیه السلام مأمور به صبر. امام باقر علیه السلام در زمان حیات ایشون یه ذره فضا باز شد. امام باقر امام صادق علیه السلام حضرت هزاران شاگرد داشتن و شاگردان زیادی تربیت کردن و بیشتر معارف دین ما از این 2 امام معصوم علیهم السلام اومده. طوری که ما خودمون رو به میگیم مذهب جعفری. چرا میگیم مذهب جعفری؟ اینقدر از امام جعفر صادق علیه السلام اون احکام دین ما از این حضرت صادر شده. بعد میبینیم امام کاظم علیه السلام بیشتر عمرشون در زندان بود. حضرت رضا علیه السلام فرصتی براش پیش اومد در مقام ولیعهدی جلوه های مختلفی از جایگاه امامت رو تشریح کردن. حضرت امام جواد علیه السلام در سنین بسیار نوجوانی به امامت رسیدن، طوری که همه بفهمن این مقام امامت به سن نیست، بلکه یک مقام و جایگاه و علم و درجه است که خدا به یک کسی داده. به یک کسی در 60 سالگی داده، به یک کسی در 5 سالگی داده مثلا. بعد میرسه به امام هادی امام عسکری علیه السلام و شرایط ویژه‌ای که این 2 امام همام داشتن. چی بود شرایط ویژه‌شون؟ این بود که بیشتر عمرشون محبوس در اون خفقان سامرا بودن که یک منطقه جنگی بود، یک شهر جنگی بود، برای اینکه کنترل کنن امام. اینقدر این 2 امام علیهم السلام در خفقان و کنترل بودند که نقل شده یک کسی از مدینه اومد عراق، بعد از عراق اومد تا کوفه، بعد از کوفه اومد سامرا. بعد وقتی اومد سامرا از هر کس سراغ امام هادی علیه السلام رو گرفت، گفت ما نمیشناسیم، ما اصلا نمیدونیم کجا. در صورتی که میدونستن اما میترسید. اینقدر شرایط خفقان زیاد، طوری که اون طرف مرکبش رو رها کرد. خیلی داستان خیلی زیبایی داره، حیف وقت ندارم خدمتتون میگم. مرکبش رو رها کرد و گفتش منی که کسی که خدایی که منو تا اینجا آورده مرکب من رو میرسونه به در خونه امام هادی علیه السلام. مرکب راشو گرفت و صاف بردش در خونه امام هادی علیه السلام. ولی اینقدر شرایط خفقان بود، دسترسی به امام سخت بود. حیات امام عسکری علیه السلام هم به همین ترتیب. و شرایط زندگی این 2 امام نورانی به گونه‌ای بود که شیعیان رو آماده کردن برای غیبت
امام زمان علیه السلام. یعنی during the life of Imam Hadi alayhi salam and Imam Askari alayhi salam, having access to these two Imam alayhi salam, it was that difficult that Imam Hadi alayhi salam and Imam Askari alayhi salam, they started showing their Shia ways and means of communicating and getting their religion, and that was a preparation for غیبت صغرا. And then after غیبت صغرا غیبت کبرا که ما الان توش هستیم. و این رو ما مدیون اون فداکاری های امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام دیدیم و چه سختی های اینها کشیدن که این دو امام این شرایط رو برای ما آماده کردن. اون چیکار کردن؟ مثلا وکلا و سفرای منصوب کردن. They had representative all over. In the representative in Qom, it was Ahmad ibn Ishaq Qumi. The representative there was a representative in Ahwaz, Ali ibn Mahziyar. Representatives all over. بعد گفتن به شیعیان با ما کار دارید برید سراغ اون وکلای ما، سفرای ما. We have given them permission so that you go to them and you ask about your religion from them. And then at the دوران غیبت صغرا ما اون 4 سفیر خاص امام رو داشتیم، از عثمان ابن سعید، سعید ابن عثمان، همینطوری تا نایب آخر، سفیر آخر، و اونها نایب خاص بودن، سفیر وکیل خاص امام بودن. الان ما وکیل عام داریم. وکیل عام امام کیه؟ همین فقهایی که در زمان ما هستن. و امام عسکری اتفاقا یک کسی که از ائمه علیهم السلام به ما متریک داده، متر داده که ما چطور بفهمیم از کی، از کدوم عالم باید تبعیت کنیم، همین امام عسکری علیه السلام است که ما امشب دور هم جمع شدیم برای اینکه جشن بگیریم قدوم مبارکشون رو به این عالم. و چون دیگه فرصتی برای بنده نیست، من این رو با عرایزم رو با ذکر این خاتمه میدم، ذکر این مطلب که ما در زمان امامی زندگی میکنیم که نه فقط پیروان اهل بیت، بلکه خود اهل بیت آرزو داشتند و دارند که در زمانش بودند و خدمت میکردند. خیلی عجیبه، اصلا واقعا غیر قابل فهمه. یعنی این عقل ناقص بنده که اصلا نمیفهمه. یعنی مثلا شما میبینید سلمان فارسی، خب چه شخصیتی بوده؟ با رسول خدا بوده، با امیرالمؤمنین بوده، با فاطمه زهرا بوده، حسنین علیهم السلام رو درک کرده، شده منا اهل البیت، یعنی خمسه آل عبا رو درک کرده، در خدمتشون بوده، اصحابشون بوده، در کنارشون شمشیر زده، فرماندار امیرالمؤمنین در مدائن بوده، همه کار کرده دیگه. اصل اهل بیت هم همین خمسه اهل بیت، خمسه آل عبان دیگه. بعد رسول خدا صلی الله علیه خبر و مژده و بشارت گود نیوز، بشارت اینو به سلمان میده که تو رجعت میکنی در زمان ظهور امام زمان علیه السلام و میای در رکابش میجنگی و بهش خدمت میکنی. و سلمان از شوق به گریه میفته. ببینید، بله، برای امثال بنده اگر به بنده بگن شما میای کفش اصحاب امام زمان رو واکس میزنی، تمیز میکنی، بنده از خوشحالی جان به جان آفرین تسلیم میکنم، چون اصلا ندیدم اون اصحاب امام رو. اما برای کسی که خدمت کرده به رسول خدا، برای کسی که خدمت کرده به امیرالمؤمنین، برای کسی که خدمت کرده به فاطمه، برای کسی که فاطمه زهرا میگفت دل ما برای تو تنگ شده، بعد از واقعه جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها، یک بار حضرت زهرا شکایت میکنه به حضرت سلمان که یه چند وقتی از ما سراغی نگرفتیم، ما دلمون تنگ شده، چرا نمیای سراغ؟ یعنی فاطمه زهرا برای این شیخی بوده ها، البته چند صد سال عمرش بوده، طبق نقل تاریخ چند صد سال عمرش بوده در زمان
فاطمه زهرا سلام علیها. همچین کسی میاد اشک شوق میریزه. ببین خیلی مسئله میاد. ما در زمانی همچین امامی داریم زندگی میکنیم و یک نظر از اون امام به قلب ما کافیه که پرونده ما بسته بشه. یک نظر لطف، یک نظر عنایت. A kind look from such imam that not only followers of Ahlul Bayt but Ahlul Bayt alayhim as-salam, they yearn to serve and be at the service of this imam. One kind look is going to be sufficient for us for the entire eternity, all the eternity, right? ما تو فارسی شعری داریم میگه به ره دوست به هر حیله رهی باید برد. یعنی you should find a way into the heart of your love. Inshallah, we are all lovers of Imam Zaman alayhi salam, and we need to find ways so that Imam gives us that special look. We can do a lot of things to make Imam happy, right? But one thing is what we are doing tonight. I just wanted to mention this and wrap up my discussions with this. You know, if someone loves your dad, it brings a duty to you. This is so much important. Please pay attention. We have this in the Risale Huquq of Imam Zainul Abidin alayhi salam, that you should show respect and kindness to those that you used to be or they are friends of your father. Meaning that not only your father, in front of your father you should show the utmost humiliation and respect. Not only that, but to the friends of your father you should show kindness. Even if they have oppressed you, even if they have done an oppression, a dhulm to you, right? So what we are doing tonight by getting together and mentioning the name of Imam Askari alayhi salam and showing respect to Imam Askari alayhi salam, inshallah this becomes an excuse for the 12th Imam Ajjalallah Ta'ala Faraj Sharif to give us that special look and that attention that we needed. With that, I would like to finish my discussions. خیلی ممنون که به عرض بنده گوش دادید. باعث افتخار بنده بود که این وقت شریفتون رو به بنده دادید که در خدمتتون باشم. اگر سوالی هست، مسئله هست، من بعد از جلسه در خدمتتون هستم. ظاهراً جوونا یک جلسه‌ای دارن، من در خدمتتون هستم بعدش. دعا میکنم که خدا جماعت شما رو موفق بکنه انشاءالله به اینی که معالم دینتون رو بتونید حفظ بکنید و کنار هم این جمع نورانی و مبارکی که دارید رو بزرگترش بکنید، با برکتترش بکنید. با صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. We have a cake for the birth anniversary of Imam Hassan Al-Askari. Would like to ask the brothers, please come forward, cut the cake with dear Dr. Muradi. Saturday school students, please come forward so your side dua faraj all together inshallah. Doc, please. Kids, man. Maybe up there. From this side. No, no, this. Where was that? He's the guest of honor. Ama baham.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا